Mayor John Biggs here. Can I welcome everyone to this evening's session? It's a fairly short session. It's one of our series of webinars. This one's presented particularly for the benefit of our Bengali community, but anyone is entitled to attend and welcome. And it's the third in a series that we've had. And as I said, for the benefit of the Bangladeshi community, we had one the other week for the Somali community, and it's aiming to provide for Bengali residents the opportunity to ask our health leaders questions about the COVID-19 vaccine. And because it will be recorded, I think it will be put up on the web as well, so people can view it at a later date. In a second, I'll ask the panel to introduce themselves, and I'll also introduce Afia Ali, who is our interpreter, who's going to provide a translation of what I've just said, and at appropriate moments as well. Perhaps I should also say, just very briefly then, that obviously we've been through a very bruising year with the COVID pandemic. It's been very challenging, and we all wish it would go away, but we need to keep firm in our resolve over the next few weeks, hopefully months, to reach a point where we can be confident that we can get back to our normal lives as much as possible. We're aware it's been very bruising for the community in a whole number of ways, including the impact on families, the grief that people have experienced, the fear it's promoted in the community, and a sense of loss, economic loss as well, to people whose lives have been placed on hold. So without further ado, I'll do two things. I'll ask the panel to introduce themselves, but first of all, perhaps Afia will. I don't know if we need interpretation, but Afia can present what I've just said a lot more coherently and succinctly. Afia, over to you. আজকে ধন্যবাদ আপনারা সব ওখানে আইসেন করিয়া তার নাম জন আপনার তাই কইরা আকে তারা মেইন যে হইলা আপনার ওয়েবিনার করা আজকু তারা কোভিডের জন্য মাত্রা আকে আপনার যারা কোভিডের লাগে জিও করছেন সাফা করছেন এটার লাগে মানে লাইফ আবার সাধারণভাবে সবর হইব একটু কঠিন হইব আকে আপনার একটু কষ্ট হইব জীবন যাপন আবার জিওইতো করিয়া কেতে কইরা আকে আপনারা যারা কোভিডের জন্য জিজ্ঞাসা করতে তারা জিজ্ঞাসা করতে পারবা আকে আপনার Okay, that was very quick, and thank you very much. And if I can ask the panel to introduce themselves, I'll call you out. So first of all, we have Somen Banerjee. Somen, do you want to introduce yourself? Thanks. I'm Somen Banerjee, Director of Public Health, Tower Hamlets Council. Thanks. And Tracy Cannell. Hi, yes, Tracy Cannell. I'm the Joint Chief Executive for the GP Care Group, which is a federation that looks after all of the GP practices in Tower Hamlets. Very much in the front line. Kazwiz Zaman. Hi, Assalamu alaikum and good evening. I'm Khosru Zaman, known as Zaman. I'm the Inclusion and Community Engagement Manager for Parts Health NHS Trust. Thank you. Hasnain Abbasi. Well, hi everyone, my name is Dr. Hasnain Abbasi. I'm the GP lead for Whitechapel Health and Eastbourne Health, and we're currently running the Cable Street Vaccination Hub. And been doing fantastic work there as well, by the way. And Councillor Sirajul Islam. Thank you. Good evening, Assalamu alaikum. Councillor Sirajul Islam, Statutory Deputy Cabinet Member for Community Safety, Equality and Faith Communities. Okay, and I think we don't need a translation of that, I think, but if I could move on now and hand over to Somen, who will do a bit of scene setting, and then we'll move to some questions. Somen. Thanks. Thanks, everybody, and welcome. I'm just going to talk a little bit about the vaccine programme in Tower Hamlets and what happens when you get vaccinated. ধন্যবাদ সবার লাগে আপনার তারা তাই এখন আপনার ভ্যাকসিনও লাগে কথা মাতবা কে কিলা ভ্যাকসিন জিও করে তারা করুন Thanks. So just firstly, why is the vaccination programme so important? And if we look back to the last year, we've all felt the impact of COVID on our communities. And if we all take up the vaccine, we all play our part to make sure that we're safe and that those around us are protected.
এটা তারা এখন দেখাইবা কি ভ্যাকসিন কতটুকু জরুরি কি কতটুকু ইম্পর্টেন্ট আপনার এক বছর ধরে তো কতখান সমস্যা ও সবর কি আপনার ওটার লাগিয়া কি আপনার তারা কইরা কি ভ্যাকসিন যে সবে দিলে কতখান ফায়দা হইব কি আপনার And if you have the vaccine, your chances of getting COVID are reduced by at least 80%. Your chances, oh sorry. আপনার যখন ভ্যাকসিন দেয় নাকি আপনার 80% কি আপনার চান্স আপনার কোভিড হওয়ার সম্ভাবনা কম কি আপনার Your chances of severe bad illness is almost zero. আপনারা খুব খারাপ বেমার হওয়া কি আপনার চান্স হইল আপনার 0% কি আপনার You are much less likely to pass COVID to your family and friends. আপনারা যখন যে কোভিড আপনারা কম হইব আপনার ফ্যামিলি বা ফ্রেন্ডস হলে পাসন Something's happened to your microphone, Afia. Can you hear me? Yeah, we can now. আপনারা খুব সম্ভব কম কি আপনারা ফ্রেন্ডরা ফ্যামিলিরে পাসন করা কি আপনার We need to work together to get over 90% of our communities vaccinated. আমরা সকল একলগে জড়িত হওয়া লাগে আমরা সব একখান হইয়া 90% আমরা কমিউনিটির ভ্যাকসিনেশন দেওয়া দরকার So I'm going to talk a bit about how we know the vaccine is safe. এখন তান মাতবা কি কতটুকু ভ্যাকসিন সেফ কি So before they came on the market, vaccines were tested on thousands and thousands of people. মার্কেটে ভ্যাকসিন আওয়ার আগে কি তারা হাজার হাজার মানুষের টেস্ট করছে নাকি And some people are worried that it was developed very quickly. কিছু কিছু মানুষ কি ডরাইছেন কি তার লাগি লগালগ কি এটা ডেভেলপড হই গেছে টপবারি But the vaccines could be developed this quickly because there was a lot of investment in them and there was a lot of experience of developing similar types of vaccines. The vaccine লগালগ তারা জিও করিলেছেন ডেভেলপ করিলেছেন কি যত লাখান সিমিলার ভ্যাকসিন হল তারা জিও মালাইছে নাকি They went through all the usual safety checks and there were no corners were cut. তারা হলটা সেফটি চেক করছেন পয়লা কোনো না হাতিয়া জিও করছেন নাকি শর্টকাট করছেন না কিছু The regulator reviewed all the evidence and concluded the vaccines were safe. Regulator যারা এরা সবটা আপনার তারা জিও করছেন ইনক্লুড করিয়া তারা চেক করিয়া দেখছেন এটা সেফ আছে আপনার ভ্যাকসিন যেটা Since then, 31 million people in the UK have had at least one dose of the vaccine with very few serious side effects. এর বাদটা কি আপনার 31 মিলিয়ন পিপল দেশে কি তারা পয়লা ডোজ দিয়া হারছেন দেওয়া বাদে আপনার কোনো সাইড এফেক্ট সিরিয়াস সাইড এফেক্ট করছে না আপনার So I wanted to say something about the situation about the AstraZeneca vaccination. তাই না কোন আপনার AstraZeneca vaccination situation কথা মাতবা 20 million doses of the AstraZeneca vaccine have been given in the UK. 20,000 মিলিয়ন AstraZeneca vaccine দেওয়া হইছে ওদেশের মানুষরে 4 people in 1 million have reported a rare form of blood clot. 4 million, sorry. No, 4 people in 1 million people. Okay. Yes. Saizon মানুষ কি 1 মিলিয়নের মাঝে এরা রাখি খালি রিপোর্ট হইছে কি ব্লাড ক্লট হইছে রক্ত চাক্কা হইছে And this compares to a 1 in 20 chance of getting severe COVID, which will result in you going to hospital if you're infected. এটা কি কম্পেয়ার করে যেন একটা কি 20 চান্স মানুষরা কি COVID-19 ওয়া কি আর এটা কি খারাপ হইয়া আপনারা হসপিটাল যাওয়াটা কি So the benefits of getting vaccinated far outweigh the risks. এটার ফায়দা কি বালা ফায়দা কি আপনার এটা ভ্যাকসিন দিলে কি However, yesterday the government announced গতকালকে সরকারে অ্যানাউন্স করছে নাকি
that people under the age of 30 will be offered an alternative where this is possible. যারা 30 নিচে আকে এরা অল্টারনেটিভ যেটা দিতে পারে আকে তারা পসিবল ওটাকে কইরা But it's important to say the vaccination remains safe, effective, and has already saved many lives. এটা কি যে ভ্যাকসিন আকে এটা সেফ আপনার এটা বহুত ফায়দা ওর বহুত মানুষের জীবন সেভ করে দিতায় So just a little bit about progress on the vaccination program in our borough. এটা একটা প্রোগ্রেস আকে তারা বাড়ার মাঝে ওর যেন ওটা আপনারা দেখা 82,000 of us have had the first dose. 82,000 মানুষের অলরেডি পয়লা ডোজ দিয়া হারছেন And 11,000 have had the second dose. 11,000 মানুষের দ্বিতীয়টা দিলাইছে নাকি There are differences that we found in uptake of the vaccination by different ethnic groups. এটা তারা ডিফারেন্ট নাকি আপনার এথনিক ব্যাকগ্রাউন্ড আর তারা ভ্যাকসিনেশনের জিও পাইছে নাকি আপনার At the start of the vaccination program, there were quite significant differences. পয়লা যে সময়টা আরম্ভ হইছে ওটার মাঝে বহুত বেশ কম দেখা গেছে আর কি আপনার However, between the white population and the Asian population in the past few weeks, that difference has reduced. সাদা মানুষে আর আমরার মানুষের তাকে আর কি জিও কমে গেছে আর কি আপনার রিডিউসড হয়ে গেছে And that's really good news that we're getting a good uptake of vaccination in the Bangladeshi community now. এটা কি বালাজিও দেখার যেন আমরা বাঙালি কমিউনিটির মাঝে বেশি ওখান দেরা কি আপনার ভ্যাকসিনেশন Right. Although the rise in uptake in the black populations has been a little less. খালা মানুষে একটু কম দেরা কি আপনার আমরা মানুষ থাকি And so we still need to work hard to ensure that their uptake is improved as well. ওখান তারা কি কষ্ট করতে বা করিয়া মেকশো করতে বা কে যেন তারা ওলা আমরা মানুষের লাহান আগুইয়া দিতা কি আরো So when we speak to residents, what they say is that they want, firstly, some really positive media stories. So people who are influential with the communities, within communities, to talk about how they've got the vaccine. যে সময় তারা রেজিডেন্ট হলো লগে মাইছেন এরা কইছে নাকি আমরা জানতাম চাই যে আমরা কমিউনিটি মানুষে খিলা দিছন খিলা হইছে ওটা আমরা আগে দেখতাম চাই জানতাম চাই They also say that they want easier access to the vaccine through more community clinics, through general practices, through pharmacies, and they also want to be able to walk into clinics. তারা also কইছে নাকি যেন তারা দেখতা চাই নাকি এটা ইনজেকশন তারা কমিউনিটি তৈতো যেমন তারা জিপি সার্জারি বা তারা ফার্মাসি বা কোন এখনো তারা গরর দ্বারা তারা যাইতে পারবা নিজে আকে নগিয়া দিতে পারবা They want factual information from trusted sources. তারা মানে ফ্যাকচুয়াল ইনফরমেশন চাই নাকি যেটা বিশ্বাসী মানুষের কাছে থাকে আর কি And they want advice and support in community languages. তারা also আর কি যাদের মাতৃভাষা থেকে অ্যাডভাইস চাই নাকি আপনার Great. So I'm going to talk a little bit about getting your vaccination now. এখন তাই মাতবা আপনার খিলা ইনজেকশন দিতে আপনার So currently, you can book online for your vaccination if you're 50 or over, if you have health conditions, if you're a health or care worker, if you have a learning disability, or if you're a carer. এখন বর্তমানে আপনারা অনলাইনে বুক করতে পারবা আপনারা যদি বয়স 50 বা 50 এর উপরে হয় বা আপনারা কোনো আন্ডারলাইন হেলথ কন্ডিশন থাকে যেমন কোনো বেমার বা আপনারা হেলথ ও কেয়ার ওয়ার্কার যদি থাকেন বা আপনারা কেউ লার্নিং ডিফিকাল্টি যদি থাকে বা আপনারা কেউ যদি মেইন কেয়ারার থাকে নাকি এরা অনলাইনে বুক করতে পারবা
And you do not need to wait to be contacted by the NHS, but your GP may contact you by phone or text. আপনারা NHS ওর ওয়েবসাইটটা না NHS এ আপনারা কন্টাক্ট করতে বাট আপনার GP এ আপনারা ফোন বা টেক্সট করতে পারে And if you're not eligible, then please wait to be contacted by the NHS. আপনারা যখন বর্তমানে এখন এবল নাই আকিতে আপনারা ওয়েবসাইট হইবা আপনারা NHS এ কন্টাক্ট করতে আকি But if you are unsure of anything at all, please contact our council helpline on the number you can see. আপনারা যখন কিছু আনশিওর থাকেন নাকি আপনারা কিছু জানতে চান বা জিও করতে চান তারারে ও নম্বরে আপনারা যোগাযোগ করতে And the number's also on the council website. নম্বর also আছে আপনার কাউন্সিল ওয়েবসাইটও So where can you get the vaccine? So there's a number of places where you can get the vaccination at the moment. If you get an invitation from your GPs, you can go to the Arts Pavilion, the Cable Street Surgery, East London Mosque, and there are other community sites like Granby Hall Community Centre. আপনারা এই ভ্যাকসিনেশন আনতে পারবা আপনারা জিপিএ জিও থেকে বুক করতে পারবা আনা আর্ট প্যাভিলিয়ন মাইল্যান্ডো বা কেপল স্ট্রিট সার্জারি শেডওয়েলও বা ইস্ট লন্ডন মসজিদও বা অদর কমিউনিটি সাইটও গিয়ে আপনারা জিও ইনজেকশনটা দিতে পারবা আর কি And you can also book yourself to go to mass vaccination sites. আপনারা নিজে আপনারা মাস ভ্যাকসিনেশন সাইটও গিয়ে নিজে বুক করতে পারবা And these are Westfield Shopping Centre, Westfield Shopping Centreও Excel Centre, Excel Center আপনার Northwich Lincoln Pharmacy in St Paul's Way in Tower Hamlets, Lincoln Pharmacy St Paul's Way Tower Hamletsও and then Lansbury Pharmacy in Crisp Street in Tower Hamlets. Lansbury Pharmacy Crisp Street আপনার Tower Hamletsও যাইতে পারবা So what happens when you come to a clinic? So if I could just ask Tracy just to say a little bit about what happens when you actually come to get your vaccination. আপনারা যে সময় ভ্যাকসিনেশন দেওয়া থাইবা কিতা হইব না হইব ট্রেসি এখন কইবা So when you come for your vaccination, we ask you to come at your appointment time. Please don't come early or late because it's really important that we maintain social distancing and keep you safe while you're having your vaccination and that we manage the number of people that we have in a vaccine centre at any one time. কইরা কি যে সময় আপনার ভ্যাকসিনের সময় আইবা আপনারা যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট টাইম দিছেন ও টাইম মতো আইতা কি টাইমের আগেও আইতা না বাদেও আইতা না কেন না সোশ্যাল ডিসটেন্স বজায় রাখতে হইবা আর যাতে কি বেশি মানুষ একখানো হইন না যে হইন না ওখানে লাগে আপনারা টাইম মতো আইতা And we would ask you to wear a mask if you can, and also, if possible, come unaccompanied. If you do need somebody with you that's essential, that's fine, but please come unaccompanied if you can. And please try to avoid bringing children to a vaccine centre as well. কইরা কি মাস্ক পিন্দে আইলে বালা হয় যুজিন ফারোইন আর খেউরে লইয়া আইতা না যুজিন ফারোইন তে একলা আইতা যুজিন অমন জরুরি যেন খেউ লগে আইতে হইবাতে আইতা বট বাচ্চা নিচেন লইয়া আইন না জানো That's important to keep everybody safe that's in the centre and make sure that we look after you. When you come, we will check your details as part of registration, and you'll be asked some questions to make sure that it's appropriate for you to have the vaccine at that time. So that's in particular checking if you've had COVID recently and whether you've had any other vaccinations and whether there's anything else that we need to be aware of before you have your vaccine. যাতে কি হলো যেন সেন্টার হলো আছে না হলো সেফ থাকুন লাগিয়া কি বালা হয় যদিন আপনারা কে লগে লইয়া আইন নাকি হাওয়া বাদে তারা রেজিস্ট্রেশন হলতা জিজ্ঞাসা করবা জিকাইবা আপনারা কোভিড হইছেন না না আর কোনো জাতি টিকা উকা দিছেন নি আপনারা You will be able to ask questions and discuss any concerns you have
in terms of having the vaccine to make sure it's right for you. And then if you decide to proceed with the vaccine, then it doesn't take very long at all. It's literally, in total, the process should only take around 5 minutes. If you have... Sorry, do you want to say that, Ben? So carry on. Okay. Sorry. কইরা কি যে সময় আইবা আইয়ালে আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারবা আপনারা যেটা যেটা জানতে চাইন সবটা তারা জিজ্ঞাইয়া হারলে তারা সবটা কোয়েশ্চেন আনসার করবা আপনারা করিয়ালে আপনার ইনজেকশন সময় লাগে না মাত্র 5 মিনিট লাগে দিতে If you have the Pfizer vaccine, then be aware that you will be asked to wait for 15 minutes after your vaccination before you leave to make sure that you're well enough to leave. Also, if you have the AstraZeneca vaccine, you should wait or certainly avoid driving for 15 minutes after the vaccine. And we have a waiting area where you can wait for both the Art Pavilion and at Cable Street in particular, and the other settings, so that before you leave. So you should expect that your vaccination takes between 5 minutes if you're not driving, and it's AstraZeneca, and up to 25 minutes, really, 20-25 minutes if you have your Pfizer vaccination, or if you're driving after vaccination. হয়রা কি আপনার যদি ফাইজার ইনজেকশন দেন তা আপনারা ওয়েটিং অনো তারা 15 মিনিট বইতে হইবা আপনার 15 মিনিট বইতে হইবা আর হঠাৎ অ্যাস্ট্রাজেনেকা যেটা দেন হইয়া আপনারা 15 মিনিট বইতে হইবা বইয়া যে হতে হইবা যাতে আপনারা শরীর খারাপ করে না যে করে না কে লাগে ওয়েটিং রুমে বইয়া যাইতে হইবা আপনারা ড্রাইভিং করতে না 25 মিনিট আগে ইনজেকশন দেওয়া বাদে And you'll be given an information leaflet to give you details of the vaccination that you've had, and also a vaccine card which will record the details of the vaccine that you had, which you should hold on to and bring it back for your second vaccine as well. আপনারা টিকা দেওয়া বাদে আপনারা সবটা লিফলেট এখান দিবা লিফলেটও সবটা লেখা থাকবো আপনার কিতা কিতা সাইড এফেক্ট সবটা লেখা থাকবো প্লাস আপনার এখন কার্ড লগে দিবা কি ও কার্ড ওখানটা রাখুন জানো ও কার্ডের মাঝে আপনারা নেক্সট সময় ডোজ দেওয়া লাগবো ও সময় আরবার লগে লইয়া আইতে হইবা ও কার্ড Thanks, Somen. Thanks. So I just wanted to, people often ask, what can I do after the vaccine? তাই এখন কইবা কি আপনার বহুত মানুষে জিকায় নাকি ভ্যাকসিন দেওয়া বাদে আমি কিতা করতাম পারমু কিতা না So please remember that you can still pass on the virus and you can still get infected, particularly in the first 2 weeks. সবসময় মনে রাখুন জানো আপনারা তেবো মানুষের কাছে ভাইরাস দিতে পারবা আর ইনফেকশন হইতে পারে আর কি আপনার ফার্স্ট 2 সপ্তাহের ভিতরে So you must still practice social distancing, wear a face mask, wash your hands, open windows to let fresh air in, and then if you have symptoms, self-isolate and get tested. আপনারা ওটা জরুরি আর কি আপনারা প্র্যাকটিস করতা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং বজায় রাখতা আপনারা ফেস মাস্ক পিনতা সবসময় হাত ধুইতা কেয়ারফুলি থাকতা ফ্রিকুয়েন্টলি হাত ধুইতা উইন্ডো খুলিয়া ফ্রেশে বাতাস ঢুকাইতা আপনারা বুঝুন যদি আপনারা সিমটম আছে তা আপনারা সেলফ আইসোলেট থাকতা আপনার Some common questions that we get, I'm just going to talk through these. For women who are pregnant, at the moment, the vaccination is not being offered unless the woman has a health condition or is at high risk. বেশি অংশে মানুষ ওগুলা জিকায় নাকি তো যে এগুলা হইলো আপনার যারা প্রেগনেন্ট আর কি এরারে বর্তমানে আপনার যারা বাচ্চা হইতা এরারে বর্তমানে দেরা না তারা ইনজেকশন আনলেস তারা বেশি হাই রিস্ক বা হেলথ কন্ডিশন যদি থাকে তারা And the reason for this, there's no evidence that the vaccination is unsafe, but when they tested the vaccine, they didn't test it in pregnant women.
এটা কারণ হইলো কি এটা রিজন হইলো আপনার তারা যেন জিও কোনো এভিডেন্স নাই যেন এটা আনসেফ নাই বাট তারা যে সময় ভ্যাকসিন জিও করছেন ওই সময় তারা প্রেগনেন্ট ওমেনের পরীক্ষা করছেন এর লাগি তারা এটা দিতে দেরা নাকি And then for breastfeeding, you can have the vaccine if you are breastfeeding and you won't pass the virus on to your baby. আপনি বুকুর দুধ খাওয়াইতে পারবা যদি না আপনি ভ্যাকসিন দেই নাকি বাট আপনার বাচ্চারে বুকুর দুধ খাওয়াইলেও কোনো ক্ষতি হইতো না বাচ্চার And then on fertility, there's no evidence that the vaccine has any effect on your chances of becoming pregnant. ফার্টিলিটি যেটা কি বাচ্চা কাচ্চা হয় যেটা এটার মাঝে কোনো এভিডেন্স দেখাইছে না যে আপনার বাচ্চা কাচ্চা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই যে Then in terms of ingredients, COVID-19 vaccines do not contain any animal products. ইনগ্রেডিয়েন্টস যেটা কি এটার মাঝে তারা দেখছো নাকি কোনো অ্যানিমালের কোনো ইনগ্রেডিয়েন্টস নাই এটার মাঝে কোভিড-19 And then people often talk to us about how they're worried that if they have a health condition like heart disease or diabetes, that getting vaccinated would make their condition worse. বহুত মানুষ কি তারা যেখানে যারা আমরা যারা হেলথ কন্ডিশন থাকে যেমন হার্টের সমস্যা বা ডায়াবেটিস আমরা এই ভ্যাকসিন দিলে আমরা ক্ষতি করব নি এটা ক্ষতি করতো না So there is no evidence that this will happen, and it is actually really even more important that if you have a health condition, you take up the vaccine to protect yourself. এটা কি যারা হেলথ কন্ডিশন থাকে এরকম এরা লাগি জরুরি আপনার এই ভ্যাকসিন দেওয়ার লাগে কি আপনার So we're just going to talk about Ramadan, which starts on the 12th of April. And I just wanted Hasnain to talk a little bit about the arrangements for Ramadan and some of the statements that have been made. তারা এখন রোজা সম্বন্ধে মাতবা কি যেটা 12 তারিখ আরম্ভ হইব কি আপনার তারা এটা লাগে কিতা ব্যবস্থা করছেন Thank you, Somen. Salam, everyone. So I think there's a few things to say. Number one is that with Ramadan starting, it's extremely important that those people who are due their follow-up second doses attend and do not delay. এখন রোজা আরম্ভ হয়ে যারা কি তারা কইরা কি বেশি ইম্পর্টেন্ট যারা দ্বিতীয় ডোজ দেওয়ার আরম্ভ হইব এরা মিস করতা না কি দিতা And those that are due their first doses attend on time. যারা পয়লা ডোজ দিতা এরাও টাইম মতো গিয়া দিতা কি আপনার We know that our local imams from East London Mosque are strongly supportive of this approach. তারা জানেন যে তারা মসজিদের ইমাম হল যে ইস্ট লন্ডনের এরা খুব সাপোর্ট করদা এটার লাগি We know that they are showing their support by allowing us to hold clinics during Ramadan, the first of which will be next Wednesday, which we think will be the 1st or 2nd of Ramadan. তারা ওলা জড়িত কি আপনার তারা ফার্স্ট ক্লিনিক ফার্স্ট জিও করদা তারা সামনের বুধবারে আপনার রোজা থাকা অবস্থায় We also know that across Tower Hamlets, there are clinics that are open during Ramadan, not just in the mosque, but in the art center, in Cable Street, and in Granby Hall. তারা অলসো জানো না কি আপনার মসজিদও তো হইব এরপরে আর্ট সেন্টার ও গ্যাম্বি হল ওটা তো আপনার ক্লিনিক হল রান করদা We know that it's halal to have the vaccine. It does not break your fast during Ramadan if you have the jab. তারা জানেন যে এটা হালাল আপনার রোজা অবস্থায় এটা ইনজেকশন দিতে পারবা আপনার রোজা ভাঙতো না We have a big clinic we are running next Wednesday, so we would encourage people to attend if they are due their vaccine and they're in the right groups. তারা বিগ ক্লিনিক রান করদা নেক্সট উইক আপনার যারা যারা আপনার দেওয়ার কথা আপনার ও গ্রুপও এরা আইয়া দিতা কি আপনার টাইম মতো Thank you. ধন্যবাদ Thanks, Hasnain. So just to say again,
If you are unsure about anything at all that we've talked about and about getting your vaccination, please do call our helpline on the number that you can see. ও যে লম্বা রাখি আপনারা যখন কিছু আনশোর তখন কিছু জিগাইতা বা কোনো জিও লাগলে আপনার তারা হেল্পলাইনে ফোন করলে তারা আপনারা কোয়েশ্চেন আনসার করবা। Thank you. ধন্যবাদ। But we did have a number of questions which were sent in, and so there's a question which maybe Zaman can come in on, which is about there's so much information people get on the news and across Europe and through other networks about what the rules and regulations are and when they're different. So how can we make sure people get the right information, and where do they go to check that information? Thank you, Maya. Yes, there are lots of different information available from different countries, but we are living here, and our main and reliable source of information comes from gov.uk website. Barts Health and our partners are working very closely with the NHS England and updating information from them for our local residents and delivering it in a timely manner through local council, local NHS organizations, community groups, and faith groups. And also individually, we deliver this information through our local BME media, through our local staff as well as Barts Health website has all the informations available and updated informations available, and it can be translated into Bengali and other languages. Thank you. Okay. Now, do you want to translate, Afia, quickly? তারা কইরা কি আপনার যে ইনফরমেশন হল এটা সবটা আপনার তারা এনএইচএস এর ওয়েবসাইটও আছে, আপনারা আমরা দেশি ভাষায় বাংলা ভাষায় আনতে পারবা আপনার ইনফরমেশন সবটা আপনার এনএইচএস এর ওয়েবসাইটও গেলে পাইবা, বা তারা মানুষ হল আছেন তারা জিকাইলেও পাইবা হল ইনফরমেশন আপনার। Okay, and while you're there, Salman, there are questions about, obviously people are anxious about the AstraZeneca vaccine, and question is why people are not being given a choice about which vaccine they want to take. So perhaps you can answer that. The vaccines are approved by the Medicine Health Production Regulatory Authority, MHRA, and currently AstraZeneca and Pfizer vaccines are tested and approved by our regulatory authority. We have sometimes limited supplies as well. That's actually limiting our choices. However, we are hoping that in the near future, there will be other vaccines coming to the market, which will be approved by the MHRA, and hopefully at that time, this choice can be considered as well. Okay. And Afia? Sorry, it's a lot of information. I'll try my best. তাই কইরা কি মানুষে কোয়েশ্চেন করে নাকি যে আমরা এখানে চয়েস দেওয়া হয় না কোনটা নিতাম আমরা। ভ্যাকসিনেশন তো এটাও সমান সিমিলারও আপনার একটা আর একটা জিও, বাট তারা কি এক সময় তারা জিও কম থাকে কি আপনার ইনজেকশন এর লাগে গিয়া তারা ওটা অফার দিতে পারে না, বাট আরো ভ্যাকসিনেশন হল আর মার্কেটও আইলে কি আপনার তারা চয়েস আরো বেশি থাকবা দিতে পারে জিও। Okay, and perhaps Dr. Abbasi can maybe add to this from the front line, from where you're vaccinating people. We're going to carry on using the AstraZeneca vaccine, and we're fairly confident that is still safe, and we're going to continue. I think that's the case, Dr. Abbasi, and yes, yep, and yes, Mayor. I mean, we already have many patients booked in for the AstraZeneca jab. The risk of complications are extremely low, and nothing in life is risk-free, but the jab is extremely safe for people over 30. And so we would encourage people to continue to attend, encourage their relatives, their parents, because in those groups, we know the risk of COVID and its side effects are significantly higher than anything the jab might cause. Okay, and is there a vaccine for children under the age of 16? But perhaps actually Afia should try. I'm not very good at this interpretation business. So Afia, would you like to come back on that? ডক্টর আব্বাসে কইরা কি যেন আপনার অ্যাস্ট্রাজেনেকা ভ্যাকসিন যেটা এটা খুব সেফ, আপনারা এটার লাগে চিন্তা করতে না, সবে দিতা আপনার যারা 30 উপরে সবর লাগে এটা জরুরি। আপনার এটা ভ্যাকসিন
আপনারা ফ্রেন্ড বন্ধু ফ্যামিলি সবরে আপনারা জড়িত হত্যা করিয়া সবরে কইতা ওটা দেওয়ার লাগে আপনার জীবনের মাঝে কোনো রিস্ক ছাড়া কিছুও নাই আপনার তো জীবন বাঁচানোর লাগে এটা খুব উপকার আপনার এটার মাঝে অকলতারও সাইড এফেক্ট থাকে আপনার বাট এটা দেওয়া খুব উপকার আপনারা লাগে And perhaps as I was beginning to ask Dr. Abbasi, another question that came in is about whether there's a safe vaccine plan for children under the age of 16, and I think as part of that, whether there's a vaccine available for children with allergies. And I guess you need to have a thoughtful answer to that, depending on their circumstance. Yeah, I mean, there isn't a licensed vaccine currently by the MHRA for children under the age of 16. There are trials ongoing as we speak to see whether they are safe. So at the moment, we aren't vaccinating children under the age of 16. To take the second question about severe allergies, if people have very specific severe allergies to vaccines in the past, then we can refer them into hospital to have them under supervision in case there is anything untoward. And we refer a very small number of patients, every month, maybe 2 to 3 patients. The vaccine is safe for the vast majority of people who have, general allergies as we described them. Okay, and perhaps, Afia again. তারা কইরা ডাক্তারে কইরা কি যেন 16 বছর নিচের বাচ্চান তোরে এবো তারা এটা এবো জিও দিরা নাকি এবো এটা তারা রিসার্চ সকল করডা আপনার এবো তারা এটা আরম্ভ করছেন নাকি আপনার বট যারা অ্যালার্জিক আকি এরা মানে অ্যালার্জি করে এরা ক্ষতি না আপনার বট যারা বেশি সিভিয়ার অ্যালার্জিক থাকে এরারে তারা সুপারভিশনের আন্ডারে হসপিটাল আনিয়া দিতে পারবা কি আপনার Okay, and if I move on then and ask Tracy a couple of questions. You're still on the line, Tracy, I think. Yeah. So there's a question about how will the second dose of the vaccine be rolled out, and can people get it earlier or later? And why aren't we using all the GP practices? And perhaps there's a further one, which is about information on which vaccine is available at which locations. So if I'm nervous about the AstraZeneca vaccine, can I look on the website and choose another location where I'll get the Pfizer vaccine, for example? I think I know the answer to that, but we'll address that. Okay, so shall I answer in 3 bits and then you can translate the 3 answers, the question and answer. So in terms of second doses, we've already started second doses, and second doses should be given to people when they're ideally between 11 and 12 weeks after their first. So anybody that had their first vaccine before the 21st of January should have already been invited and should be having their second vaccination now. Do you want to translate that? যারা জানুয়ারির 21 তারিখ বাদ থেকে পয়লা ডোজ দিলাইছেন এরা সবে এখন সেকেন্ড ডোজের যে অপয়েন্টমেন্ট পাওয়ার কথা আপনার এটা 11 থেকে 12 সপ্তাহ বাদে পয়লা ডোজ বাদে তারা দেয় কি আপনার We will normally contact people at the moment when they are coming up to 9 weeks after their first dose, and if you haven't heard from us and you're waiting to hear from us and you are over 9 weeks, then please contact the helpline or your GP to get your booking for your second dose. যারা কি 9 সপ্তাহ হয়ে গেছে বা 9 সপ্তাহের উপরে হয়ে গেছে আর এবো তারার কাছে কি কোনো কন্টাক্ট পাইছেন না তো প্লিজ আপনারা তারা হেল্পলাইনে ফোন করিয়া আপনারা জিও করেন যেন যোগাযোগ করতে you should receive your second dose at the same place as you had your first dose, and if you can make sure that you sorry, I've got somebody in the background. So if you can you should make sure you get the same vaccine the second time round as the first time. That should be automatic, but just make sure you do to get the second vaccination the same as the first one. আপনারা যারা জিনো দিছো নাকি পয়লা ডোজ অন সেম জায়গা সেকেন্ড ওয়ান দিতা কি আপনার মেক শিওর করতা কি বাট ওইব ইনশাআল্লাহ জিও বাট মেক শিওর করতা আপনারা যে ফার্স্ট ডোজ যেটা দিছেন ওটা সেম সেকেন্ড ডোজও দিতা কি সেম নামর And then why are we not utilising all our GP practices?
Well, the Pfizer vaccine in particular is sensitive to both motion and heat. And so it isn't possible to move that vaccine to several locations. So that limits where we can offer it. Also, the vaccines are new, and so it's only certain settings that we've been able to use it from in the first instance. But we are now starting to involve more GP practices in delivering the vaccine, which is good news. খৈরাকি যেন ফাইজা যেটা এটা কি আপনার জিপি খৈরাকি জিপি সার্জারি অর্থাৎ ইদেরা না কেন অকল যাতে ইনজেকশন এটা দিতে পারেন না কেন না এটা হিট আর যত রাখা যায় না আপনার জিও করিয়া এর লাগি তারা এটা দিতে পারে না তারা এখন বহুত জায়গা থাকি দেরা ইনজেকশন হল কি আপনার And then finally, in relation to can you choose which vaccine, normally we would not give people the choice of vaccine. We ask you to accept the vaccine that is available at the clinic, as all vaccines are safe. There are a few exceptions where, for a clinical reason and because of age, we may offer one vaccine in particular rather than another. But we would ask that people accept the vaccine which is being offered at the clinics on that day. And because the doses are different, we will only offer one vaccine at a clinic on each day. We don't mix the type of vaccines we have on the same day. তারা কি আপনার sorry, I completely forgot. Sorry, sorry. Yes, no problem. Sorry, I probably made that too long for you. Sorry about that. So we only offer one vaccine at each clinic per day. We don't mix vaccine them. খালি দেয় কি আপনার দিন বাই দিন কি তারা মিক্স করে না আপনার And we would ask you to accept the vaccine that you're offered when you come to your appointment because they are all safe. তারা যেটা কি তারা দেন ওটা যেটা তারা অফার করেন ওটা আপনারা অ্যাকসেপ্ট করতে কি বিকজ সবটিও সেফ আপনার দেওয়া Okay, that's very helpful. And I remember I went for my vaccine. It was only when he put the needle in my arm that I asked him which one it was, and it's like a lucky dip. I won't tell you which one I had. It's interesting, is that do you know which flu vaccine you get if you get the flu vaccine? I have no idea. Exactly. As long as I don't get the flu, I don't care, I think. But exactly. A question for Dr. Abbasi, which is, what do we actually mean by being protected by the vaccine? Does it, I mean, should I feel more confident? Should I feel more able to do things? And should it mean that I'm not going to catch the virus? Or if I do, that I'm not going to be hurt by the virus? I think we've covered this, but just to reinforce that. Yeah, I mean, I think I'd make a few points. I think the first thing is that what the vaccines do very effectively is protect us against the very severe types of complications that COVID causes, which can lead to death and hospitalizations. And both vaccines are extremely effective at doing that. Do you want to just translate that bit first, and then we'll... ওইরা কি ভ্যাকসিন দেওয়া খুব ফায়দা কি আপনার এটা জীবন বাঁচায় এর মাঝে হসপিটালও যাওয়া লাগে না আপনার কি আপনার ওটার লাগে খুব জরুরি আপনার ইনজেকশনটা দেওয়া And then we have the mild to moderate disease, and again they're both very effective at reducing and preventing mild to moderate disease, the type that may make us quite sick but maybe not quite getting to hospital but really very sick at home. একটা আছে কি আপনার মাইল্ড আর মডারেট যেমন বেশি বেমার আর কম বেমার যে নাকি আপনার তো ওটার লাগে কি আপনার এটা দিলে আপনার যেমন একটু ফায়দাও কি আগে বেমারটা কি বাঁচলা কি আপনার হসপিটালে গিয়ে এন্ড আপ হল না And then the third things that vaccines we're starting to learn is that they can prevent just the spread of COVID-19 from person to person, where we don't always know we're carrying it. So we call this asymptomatic spread, which can be very, very difficult to trace because you don't even know you have it, but you may spread it to a loved one, or we know that vaccines actually reduce that as well.
এটা আর একটা ফায়দা হইলো দেওয়া কি যেন আমরা নিজে জানি না আমরা শরীরে আছে করিয়া আমরা যেন অন্যজনকে স্প্রেড করতাম জিও করতাম তো এটা দিলাইলা কি নিজেরও প্রোটেক্ট হলা অন্য মানুষও বাঁচাইয়া রাখলা কি আপনার না আপনি তো জানতেন আপনার শরীরে আছে করি না সবে সব সিমটম পাইন না আপনার But there are two very important points I'd like to finish on. তারা দুইটা জরুরি জিনিস হইতে হইবা কি ওটা দিয়া শেষ করতে সারা The first is that for us to get maximum benefit, like I said earlier, we must have the two doses together, not just the one dose or delay the second dose. So very important to have both doses. আমরা সবচেয়ে ফায়দা হইব আর এটা কাম করতে হইলে আপনার পয়লা ডোজ দেওয়া বাদে সেকেন্ড ডোজ দিতে হইবা এটারে দিলে করতা না কি আপনার দয়া ডোজ না দিলে খামাইতো না And the second is to continue to follow the government guidance, which is around social distancing, wearing a face mask, washing your hands. We should ensure that if we do that together with the vaccine, then we're really safe. আর দ্বিতীয়টা হইলো আপনার সরকারে যেটা যেটা কইরা কি ওটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনার সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং রাখা মাস্ক পিন্দা রেগুলার আর দোয়া কি আপনার এটা তিনটা করিয়া দো এটা একখানে জোড়া লাগাইয়া রাখলে আপনার আল্লাহর হুকুম হইলে বেমারটা কি আমরা মুক্ত হইব Thanks. Was that a question? Okay, that's very helpful. I thought we could do two final things, although people might need to break for prayer in a second. So are we okay to go on for another 3-4 minutes? So the first thing is to ask Jaman about Ramadan and the advice we're giving. And I know that Dr. Banerjee gave a presentation on this earlier on, but just to reinforce, how should people change their lives during Ramadan to deal with the virus and to deal with the vaccine? Well, we want to, as for we care for our community, local community, we want to see that our community are observing a safe Ramadan and staying healthy during this Ramadan. It is important at this moment that we should take the vaccine, even if it is the fasting period in the Ramadan period, so we can protect ourselves, our family, our community, and we can get out of this lockdown. We don't want to see that we are staying in this lockdown for a long time. Our doctors, our Islamic doctors organization, which is called British Islamic Medical Associations, our local Islamic scholars, they all agreed that taking the vaccine will not invalidate our fastings. And also the vaccine does not contain any animal or alcoholic products. So it is halal in terms of taking the vaccine. And it does not have any nutritional value. It's not a food supplement. So vaccine can be taken while we are fasting. And it's important that we continue to take this vaccine to protect ourselves, protect our family, and protect our community as well. Thank you very much, Shaman. And Afia, would you like to give a summary of that answer? Yeah, Dr. Zamane কইরা কি যেন ভ্যাকসিন নাকি আমরা রোজা রাখা অবস্থায় এটা দেওয়া খুব সেফ আছে আপনার আমরা রোজা রাখা অবস্থায় এটা দিতাম রোজা ভাঙতো না আপনার এটা তারা স্কলার হলডে জিকাইছেন সব জিকাইয়া এটা রোজা ভাঙে না আপনার এটা খুব জরুরি আমরা দেওয়ার লাগে কি আপনার আর প্লাস এটা তারা পরীক্ষা করিয়া দেখছেন এটা কোনো অ্যানিমালর জিও না বা কোনো অ্যালকোহল কিছু না এটার মাঝে এটা সেফ আছে কি আপনার এটা কোনো ফুড সাপ্লিমেন্ট না এটা প্রতিটা দেওয়া আমরা লাগি যে না আমরা তো লকডাউন শেষ হইতো না ইলা জুজিন আমরা জুজিন এটা দিয়ে আমরা বাঁচি না হল Okay, and finally, well, almost finally, if I could ask Councillor Islam if he would like to add anything in his perspective as thank you. You're okay. Yeah, thank you, Okay. I think as explained very clearly, I think it's responsibility for all of us. I'm a Muslim as well, for us to kind of keep on maintaining social distancing, wearing face masks when we go to mosque for prayers. I think during the month of Ramadan we'll be going to late evening prayers. I know different mosques have different arrangements, but when we go there we have to make sure that we don't crowd the place, maintain social distancing, make sure we wash our hands and wear our face mask and leave the mosque very quietly without kind of interacting with each other. I know it's very difficult. It's not like a normal Ramadan, but we're in a situation that we can't be complacent about. And I think it's very clear from the imams
There's videos been circulated that by taking a COVID vaccination whilst you're fasting does not invalidate your fast, so it's perfectly fine to take that. And I think Dr. Banerjee has said earlier in a meeting that we're trying to organize clinics later in the afternoon, so from 2 o'clock onwards, so that you can have your vaccination towards end of the day, so that if you do feel unwell, then after you break your fast, you can take a paracetamol for recoveries. So thank you, man. Thank you for giving the opportunity. Okay, no, thank you very much, Siraj. And Siraj, together with everyone on the panel, has been doing really excellent work during the pandemic. And I want to express my appreciation for the work the community's been doing as well. And thank everyone for joining the webinar. We're finishing a bit earlier because of the breaking of fast. Not the breaking, because of prayers. I'm sorry, we're not quite in Ramadan yet. I'm premature because of evening prayers. And so in terms of closing remarks, then thanking everyone. Thank you for the questions. We'll be publishing all the questions and answers on the council website to ensure everyone has their question answered. And I think on the website we'll also give contacts if people want to raise further issues. Are there any closing comments you want to make, Somen, or anybody else? You're okay, Somen. Somen's the boss, except he's got his microphone switched off. Well, one last thing is I talked about the helpline. The other program we have in the council is the COVID Champions program. So if people want to get involved, we have weekly webinars and we distribute material. We have a WhatsApp group. So if people want to join, that would be great. We can send a link round to people who've joined. And if you want to tell your family and friends both, we're going to send the presentation round as well. But if people want to get involved, that's a great way to get involved. Okay, and I think on that point then, can I thank everyone for coming? I know Tracy's going to go back to more vaccinations now, and maybe Dr. Abbasi as well, because people have been working hard, steadily, keeping our community safe. And thanks to everyone, and thanks for attending here this evening, and have a good and safe evening. Thank you.